Erev Shabbat Shalom and a warm welcome to our Kabbalat Shabbat Parashat Ki Tavo, the arrival into Eretz Israel. I am delighted to be addressing you with a Dvar Torah and Kabbalat Shabbat this evening, and I look forward to us learning and singing together. My name is Rabbi Ebrahimoff from the Rabbi Sacks Legacy, and I hope to share some of Rabbi Sacks' views, unique views on the Parashat tonight, together with the Kabbalat Shabbat. But just before I start, I usually ask you to comment or chat as to where you are watching from and wish everyone Shabbat Shalom. But just before I started tonight, my younger son, Amitai, who used to come along with me to Kabbalat Shabbat, but now he's told to do that, asked me a very good question. He asked me, Daddy, what do you think people watching the Kabbalat Shabbat get out of it? And I said, well, actually, that's a very good question. So I would love you to tell me tonight, A, where you're watching from, but as well as telling me where you're watching from, please tell me, what do you get out of it? What do you like? And if there's stuff that you dislike, maybe put that on the private chat. We could chat about that later. So Shabbat Shalom to one and all. Look forward to seeing your comments, to seeing what you get out of the session for Kabbalat Shabbat, and obviously hearing where you're from and which community you belong to. We'll start with the Parashat Ki Tavo, the arrival to Eretz Israel, the Bikurim. The Bikurim are the first fruit, the fruit that we celebrate and bring up to Yerushalayim with music, with drums, and with food and drink and a whole procession. When the first fruit is ready on the tree, when it's ripe and ready to eat, the fruit is marked with a special ribbon to show that this fruit is the Bikurim, is the very first fruit. And there's a special mitzvah between Shavuot and Sukkot, this time of year during the summer. Really interesting to point out that the summer used to be the ultimate time of simcha, of happiness. Nowadays, we associate the summer with Tisha B'Av, with the destruction of the temple. But in the times of the Mikdash, when the temple was still standing, the summer was a time of simcha, was a time of joy and happiness. The joy and happiness was because from Shavuot all the way to the festival of Sukkot, people were arriving in Yerushalayim with the Bikurim, with their first fruit. And the Torah tells us, "V'samachta b'chol hatov," you shall rejoice and thank God for all your blessings. But most particularly, the first blessing, the very first blessing, the Bikurim, the one that you have marked as the fruit that you will take to Yerushalayim and dedicate for the temple, dedicate for Hashem. Why is that the case? When we start receiving something, when we start enjoying or benefiting from a blessing, before we dwell into it, before we dive into it, before we satisfy ourselves, we must not forget to take a pause and say, thank you, Hashem, for all the blessings that you have given us. To recognize and to acknowledge and to show gratitude to Hashem. And it's not only to Hashem, because the way we behave in the Torah is the way we also behave towards one another. It's to anyone who's done something good for us, anyone who's done something wonderful that has changed our lives. Take a moment to acknowledge, take a moment to recognize, show gratitude and say, thank you, Hashem, for all that you have provided me with. Taking that pause and thanking Hashem, that is the essence and the mitzvah of Bikurim. And that is what brings us to feel, V'samachta b'chol hatov, you shall rejoice. The ultimate rejoicement, ultimate simcha, happiness, is showing gratitude. When we show gratitude, we show appreciation, and then we can rejoice and we can enjoy everything that Hashem has given us. The Parsha then goes on to talk about another contribution that we give, as well as feeding the Kohanim, the priests and the Levim, the Levites. We also need to put some of our produce aside
to be taken to Jerusalem and eaten in Jerusalem. That happens on years 1, 2, 4, and 5. There is also a time when we put produce aside and give it to the poor. That happens in years 3 and 6, and it's a cycle of taking food up to Jerusalem and giving fruits to the poor. The fruit doesn't have to physically be taken up to Jerusalem. It can be redeemed for money, and the pidyon, meaning the redemption of that money, can be eaten in Jerusalem. So there are two elements here. The first is strengthening our capital city, Yerushalayim HaKodesh. The second, and most important, is strengthening our community. And I think it's a beautiful message for us to come to understand that when we come to Eretz Israel, we come to the land of Israel, we must not lose our sense of community. We must remain loyal to our community as well as loyal to our nation. So what an extraordinary week it has been. So much appreciation that we must show to Hashem for the miracles that we have seen this week. I don't know what type of turning point it has been for the people and land of Israel, but it's been a turning point, and there's much to be grateful for. And we can only pray for the war to end, only pray for this to be the beginning of a blessing and a new era of peace, please God. We can also say with confidence that we are obliged to strengthen our nation, strengthen Israel, but at the same time strengthen one another and strengthen our communities. That is the Maser Ani, the contribution that is given to the poor. And it's really interesting to see that when we help each other, the Torah says that God gives us the ultimate blessing. Hashkifa mima'on kodshecha min hashamayim. Look down upon us from heaven. Uvarech et amcha et Israel, and bless the Jewish people. And the land that you have given us, the land of milk and honey, Eretz Zavat Chalav Udvash. What a beautiful verse. One of my favorites. And the reason it's such a beautiful verse is because any time you find in the Torah that someone is being looked down upon, that is usually a bad thing. For example, the angels coming to Sodom come to destroy the city of Sodom, and before destroying Sodom, they look down upon Sodom. However, when it comes to providing the poor with food, giving our produce to others, helping others, assisting others, we don't look down upon them. We elevate them. And then God doesn't look down upon us. He elevates us, elevates the Jewish people. So, Shabbat Shalom to Barry Silver from Barkingside. Shabbat Shalom to Stephen. Shabbat Shalom from Chigwell. To Kayla Shabbos from South London. And here's a beautiful one from Anthony Weinberg. Keep them coming, guys. This is fascinating. And I hope Amitai is listening. So, Shabbat Shalom to everyone from Anthony and Hendon. Thank you, Rav E, for your Shabbat, for your Kabbalat Shabbat. It sets me up for Shabbat nicely, in good spirits, and the love the Dvar Torah. So Anthony is enjoying the Dvar Torah, and that's what you get out of the session and setting you up for Shabbat. Delighted to be able to help. Wonderful. Thank you very much, Nadine. With love from beautiful Jersey. If you remember, I was broadcasting from there just a month ago, and what a beautiful Shabbat it was. Absolutely phenomenal. What a lovely community and warm welcome that I received from Nadine and Chris in Jersey. Shabbat Shalom to you, and thank you for watching. Nadine, Chris asked me yesterday if I'll be broadcasting from anywhere interesting this Shabbat. I was somewhere very interesting. I was in the synagogue in Ben Gurion, and I nearly ended up staying in the synagogue in Ben Gurion because I was on one of those flights that were cancelled last night. And what fascinated me about being in that synagogue for a lengthy amount of time is the fact that people can walk in with different customs, with different nusachim. They can be Sephardi, they can be Ashkenazi, they can be ultra-Orthodox, less Orthodox, whatever they are, whatever background they come from, and run a service. It's nearly as if it's the shul of Am Yisrael, of the Jewish people, in Ben Gurion Airport, people coming and people going, and just running a shul, running a synagogue without having any minhag kavua, without having no particular custom for the shul, just the Jewish people coming in and enjoying the shul. So that's what was special about last night. Just about made it back to London. Here I am at home, but it was close.
Ladies and gentlemen, let's begin our communal prayers, and I look forward to singing together, starting with Yedid Nefesh, the song of the soul. Yedid Nefesh, Havarachaman, Meshavah Chavdecha, Retzonecha Hayarutz Avdecha Kemo Hayal Yishtachaveh El Mur Hadarecha Yerav Lo Yedidoisecha Mina Fetzuf Lechol Tam Hadunah Ziv Haolam Nafshi Choylat Ahavatecha Ana Elna Lefanala Behar Otla No Zivach Hastitchazek V'titrapeh V'haytala Simchat Olam Vatikehemunai Bam 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 Lachamecha Hayvechu Sana Al Bernauvecha Ki Zekam Nirtzal Nirsafti Lirot Neferet Huzecha Eile Chamza Chamda Libi Vechusana Ve'al titalam Higalena Ufos Chavivi alai Et sukat Shelomecha Itai Eretz Nichvodecha Nagila V'nismecha bach Mahereho Ki ba'hamoed V'chovoneini Ki me'olam Yadadadadadadai Nadadadadadadai Nadadadadadadadai Yadadadadadadai Nadadadadadadai 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 Nadadadadadai Anthony wishing greetings to everyone in Jersey Jewish community. Nadine is responding saying, Mishpacha, we are all one big Mishpacha, Nadine. Francis is wishing us all good Shabbos from South Woodford. Good Shabbos to you, Francis. Estelle, good Shabbos and Shabbat Shalom Borach from Chigwell. Edwin Bloom, Shabbat Shalom from Stanmore. Jonathan Rose wishing us all Shabbat Shalom. Nechu niranena l'Adonai Nariya letzuri sheinu nekad mafanav betoda
בזמירות נריע לו, גדול אדוני מלך גדול על כל אלוהים, ברוך אתה אדוני כולם שהכל יהיה מדברו. אשר בידו מחקרי הארץ תועפות הרים לו אשר לא הים הוא עשה וביבשת ידיו יצרו בואו נשתחווה ונכרע נברך לפני אדוני עושנו כי הוא אלוהינו ואנחנו עם אמריתו וצאן ידו היום למקולות ישמעו אל תקשו לבבכם כי מריבה כמסע במדבר אשר ניסינו אבותיכם בחנוני גמרו ופועלי 40 שנה אקוד בנו ויאמר המטועי לבבהם והם לא ידעו דרכי אשר נשבעתי באפי אם יבואון אל מנוחתי. Previous page please. שירו לאדוני שיר חדש שירו לאדוני כל הארץ שירו לאדוני ברכו שמו ועשו מיום ליום ישועתו ספרו בגויים כבודו וכל העמים נפלאותיו כי גדול אדוני ומהולל מאוד נורא הוא על כל אלוהים איי כל אלוהי הממללים באדוני שמיים עשה הוד והדר לפניו ותפארת במקדשו הבו לאדוני משפחות עמים לאדוני כבוד ועוז הבו לאדוני כבוד שמו שאו מנחה ובואו לחצלותיו וישתחוו לאדוני הדרת קודש לו מפניו כל הארץ ובגויים אדוני מלך תכתב בעל תימות יד דינמים במישרים שמחו השמיים ותגל הארץ וירא מים ומלואו יעלו שדי וכל אשר בו אז ינננו קלצה יעל ני אדוני כי היבה לשפוט הארץ ישפוט תבל בצדק בימים באמונתו hello to Amitai. אדוני מלך תגל הארץ ישמחו עם רבים ענן וערפל סביביו צדק ומשפט נכון כיסאו אש לפניו תלך ותלהט סביב צריו העירו ברקיו תבל ראתה ותחל הארץ הרים כדון הגממס ולפני אדוני לפני אדון כל הארץ הגידו השמיים צדקו וראו כל העמים כבודו יבושו כל עוד אפס על אלוהים אלילים השתחוו לנו כל אלוהים שמה ותשמח ציון ותגל לבנות יהודה למען משפטך אדוני כי אתה אדוני עליון על כל הארץ מאוד נעלית על כל אלוהים אוהבי אדוני שנוה שומר נפשות חסידיו מיד רשעים יצילם עוזרו על הצדיק ולישרי לב שמחה שמחו צדיקים באדוני
והודו לזכר קודשו. מזמור שירו לאדוני שיר חדש, כי נפלאות עשה שיהיה לו ימינו זרוע קודשו. הודיעו אדוני שועתו לעיני הגויים גילה צדקתו. זכר חסדו ונאמתו לבית ישראל, ראו כל אפסי הארץ את ישועת אלוהינו ולאי כל הארץ. פיצחו ורדנו וזמרו, זמרו לנו בכינור וכל זמרה. בחצוצרות וכל שופר. הערירו לפני המלך אדוני, יירא מה יבוא לו, תבל ויושבי בה, הנה הרוד יבחר וכך, יחד הרים ירננו, לפני אדוני קיווה לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק וימים בני שרים. אדוני מלאכי זועמים, יושב קרובים תנות הארץ, אדוני מצוין גדול ורמו על כל העמים. יודע שמך גדול ונורא קדוש, ובעוז מלך משפט אהב, אתה כוננת מישרים משפט וצדקה ביעקב אתה עשית, רוממון אלי נשלח לאדום רגליו קדוש הוא, משה ואהרון בכהנם, ושמואל בקוראי שמו, קוראים אל אדוני והוא יענם. בעמוד ענן ידבר עליהם, שמעו עדותיו וחוק נתן למו. אדוני אלוהינו אתה ניתם, אל נושא היית להם ונוקם על עליlotam רוממו. אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו מזמור לדוד. הבו לאדוני בני אלים, הבו לאדוני כבוד ועוז, הבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהרת קודש. איי כל אדוני על המים, אל הכבוד הרים. אדוני על מים, רבים איי כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר. איי כל אדוני שובר ארזים וישבר אדוני את ארזי הלבנון וירקידם כמו עגל לבנון בסריון בברהם. ומאי כל אדוני חוצב להבות אש, כל אדוני יהריל מדבר. איי יחיל אדוני מדבר קדש, כל אדוני חולל איילות ויחשוף יערות ובהיכלו כולו אומר כבוד. אדוני למבול ישר ישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. יענה בכוח גדלת ימינך, תתיר צרופה, קבל רינת עמך,
סגבנו תרנו נורא, איי 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 נגיבור דור שייחודך, קבע ושומרם, ברכם תרם רחמם צדקתך, תמיד גומלם. חסין קדוש ברוב טובך, נהל עדתך, יחיד גלה עמך פני, זוכרי קדושתך, איי 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 שבתנו קבל, ושמע צעקתנו יודע אתה לומות, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. Please join me in singing Lecha Dodi and welcoming Shabbat. Lecha Dodi Likrat Kala, Ya ba bye ba bye ba bye ba bye ba 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 Shabbat nekavela. Shamor ve'ezachor b'diburecha dava yishmiyanu u'yelameyuchad Adonai echad u'shmoyecha l'shem ultiferet ve'litil alecha dodi likrat kala penei Shabbat nekavla likrat Shabbat nelechu v'nelcha yababam bam ki mekor haberacha merosh mikeder nesucha v'vaysoiv maseh במחשבה תחילה לך דודי לקראת קלה במ 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 בני שבת ונקבלה מקדש מלך עיר מלוכה קומיצהי מתחף וחרב לך שבט מימי קבך והוא יחמול יאללה יחב ללך דודי לקראת קלה פני שבת הנה קב ללך דודי לקראת קלה פני שבת הנה קב להיא נהרי מעפר קומי בבבם לבשי בגדי תפארתך עמי על יד בני שי בית הלחמי הבא קרבה אל נפשי הגלה אלך דודי לקראת קלה עיני פני שבת נקבלה התעוררי כי ברך קרובי יורי 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 שיר דברי כבוד אדוני עלייך רגלה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה לך דודי לקראת קלה פני שבת nekabla. Good Shabbos today, yo. From Richmond, it's now time to change the tune for Hit Oreri. Hit Oreri, Hit Oreri. Kivarech kom yori, yori yori shir daberi. Kvod Adonai alayich nigla, nay lecha dodi. Ay 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 likrat kala, ay ay ay, let's wake up.
and bringing Shabbat with love and simcha. Lo tevo shibeh lo tikal ve'bat ishtachai yomatehemi b'ach yechesu ani yami ay v'nivneta ir atila nay nanay lecha doidi nay nanay lekrat kala oy 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 penei Shabbat oy ne kabela ve hayelim shisa shos ayech ay berach kal memalich yasi salah yichel hayich kimses hasan al kala nay 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 ay 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 lechadadi likrat kala ne Shabbat ne kabela ve yamin esmalti fratzi ve yatadan nay taritzi yal yadish ben parzi ay venisbecha venagil ay ay lechadadi ay ay likrat kala ay ay pendei Shabbat ay ay nekabela. We now turn around facing the west as we bring in Shabbat. B'hi b'shalom materet bala gam b'simcha v'zahalat achemu neyam segula b'hi chala ay 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 lecha doidi ay 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 likrat kala. Shabbat shalom to everyone. Thank you for joining us all today. I hope you have a wonderful Shabbos. I hope that the Shabbos of Ki Tavo El Haaretz will be a Shabbos of us all arriving spiritually and physically in Eretz Yisrael. Shabbat shalom and goodbye.